जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Right, season 4, the big semi-final, the big teams are here. Blue Star taking on Spartans Cricket Club at the most interesting phase of the tournament, the playoffs that's going to decide who's going to lift the trophy. As you could see, Blue Star Cricket Academy are going to bat first, with Mukundan and Vallarsu the two openers, along with Jivanandam with the ball. Arranging the fielders as of their expectations.
One of the solid sides in the tournament, the Spartans cricket. Right from the beginning of the tournament, they've been outstanding. Right into the first ball, Jeevanandam. Seems like they're going to produce some intent in the very first ball of the game. Will be quite interesting to watch out for with the way how they're going to tackle the power play. For any T20 cricket tournament, especially in playoffs, it's about the way how you build the opening partnership, or along with the number 3 batter. The first 3 batters' responsibility will be to build that one big partnership that's gonna build the game for the future. The only game that Spartans lost in this tournament was against Pirates Cricket Club, in which they had batted second, chasing on the target of 134. They failed to chase the target. Apart from that, all the other games they played in the tournament are winning games with quite a bit of dominance by batting The only game that first. Spartans lost in this tournament was against Pirates Cricket Club. Obviously, different style of approaches were there. Sometimes bowling first have also worked well for them. It's about the day's game, because you can't just stick onto the statistics. We've seen plenty of times the table toppers fail to perform on the big stages. The big players fail to perform on the big stages. Things like that will happen. A wonderful save that had been saves 3 runs for his side. Whereas Blue Star, the journey has been quite similar as of Spartans. They were in the second position of Group C. 5 games, 4 victories, with only 1 losing game. So it kind of shows that both the sides were coming after a big winning streak. 4 out of 5. Catches the call, and that's taken. The first breakthrough is here. Moving on with a spinner with the very first over, that's giving a breakthrough here. As Spartans dismissing Vallarasa in no time. 4 out of 5. Not a tricky delivery, but it's been bowled. Moving on with a spinner with the very first over, that's giving the batter whether to go on the onside or the offside, and he decided to go straight. 3 for 1, Blue Star Cricket fans. Finds the aerial route, catches the call, but that's the field, beats the fielder comfortably, goes for maximum. Sachin Riga, the new batter in at number 3, came in and straight away went for the maximum to complete the over. 9 for 1 after 1. Look at that shot. Finds the aerial route, catches the call, but that's the field, beats the fielder comfortably, goes for maximum. Covers the boundary ropes comfortably. Sachin is one among the top run getters for Blue Star Cricket fans, and he's a wicket taking bowler too. That kinda gives an all-round commodity. He's the leading run scorer of this tournament. 6 innings, 317 runs so far with an average of 79.
and a strike rate of 166. Uday Prabhu the new bowler. There have been few dangers in using spinners in the very first over, but the biggest thing is the advantage that you have to look at. We've seen bowlers like Washington from the regularly bowling with a new ball in the power play. Finds the aerial route again, catches the call, fielder under the ball, and that was a good effort but dropped. That's quite unfortunate. He did everything perfectly, stood in the position, got his hands perfectly. Finds the aerial route again, catches the call, fielder under the ball. Look at that, he did everything perfectly. And that was a good effort but dropped. All you could say is a bit of life for the batter, that the day is supporting Mukundan. Adjusting the fielders according to their own way. We've been speaking about using the spinners in the power play. We've seen a couple of spinners bowling in the power play today, and you could clearly see two different type of approaches, because in most of the times in gully cricket, when you see spinners, you'll go for big shots, no matter whether it's power play or not. In case if it is power play, it's gonna be a bonus point for you, but that doesn't mean you can't just underestimate that particular aspect of the game. So the spinners might come strong in the game. That's what we've seen in the first over. A dismissal early in the power play, but at the same time a maximum to complete the first over. It's about the intention. Continues to bowl Uday Prakash. That rolls over the boundary ropes, and that's a boundary. A welcome runs on the board here for Blue Star. That rolls
point that has to be made is boundary we'll be ropes. having a lot more gaps in the power And that play. boundary. A welcome runs on the board here for Blue Star. Another good shot. That's quite unfortunate for Sachin. You know, the name says it all. Sachin trying to play that straight drive, boundary but ropes. he was not offering any And numbers for that's a him. boundary. A welcome runs on the board here for Blue Star. Having said that, in the previous over, they had two big fielders, one at long on and one at mid wicket, but now they're having a deep point fielder at deep. Power on. Get ready to pose to the future. Got the placement, rises, no fielder standing at the deep, goes to the boundary. Just keeping things as busy as possible. Sachin finds runs anywhere in the ground. Look at that. Got the placement, rises, no fielder standing at the deep, goes to the boundary. Maybe after that first boundary, they would have placed a fielder Just at that keeping region. things Or as maybe busy. Uday Prabhu must be changing his line. Catches the call, but that's quite unlucky, as it again finds the gap and goes over the boundary ropes. Boundary to end the over. That's 22 for 1. Catches the call, but that's quite unlucky, as it again finds the gap. Swings and misses out, continues with the off spin now. I really appreciate the gutsy moves of the captain, as he's trusting on the spinners, especially on the off spinners against right-handed batters, which most of the captains will never take that risk. There is a deep mid wicket and long on. They are the two fielders outside the 30th circle in the power play. So the outside finds the aerial route and they got the distance too, as it travels a long more distance. This time it is from Mukundan. Goes to the maximum. Beautiful shot selection. Just trying to go over the bowler's head. Finds the aerial route and got the distance too, Enormous as power. it travels a long more distance. This time it is from Mukund. Just now got the information that the ball have went out of the park. Continues to bowl Jeevanandam. Another flighted delivery, another better connection through the offside, and another maximum. Flighted delivery, another better connection through the offside. For Mukundan. And Maybe the area of bowling might be wrong, because you can't just blame the skipper. As I was appreciating about his moves and going with the spinners, I still appreciate that you could go with the spinners, as this condition always supports something for the spinners until you bowl at the right areas. That matters a lot. Maybe he's giving a bit of width, he's giving a bit of edge for the batters to go for the big shots. He's inviting them to come onto the front foot. That needs to be kept in control. Maybe a back of line delivery, quick outside the off stump,
This looks better. This is the line we're speaking about. This is the length we're speaking about. Another one invited the batter to go for the big shot. It's been delivered in his own region. That matters a lot. Catches the call as he picks the gap. That is a man at deep. Single to end this over. That's 35 for 1 after 3. Starts off with a wonderful ball being delivered at the right area. Satish, the new bowler. In terms of field positioning, this looks quite a bit different field positioning for Satish. As we're watching the first pacer, still the wicketkeeper standing behind the stumps. We'll discuss that later, but as of now, the field positioning. Played through the covers, catches the call, but that finds the gap between the two deep fielders. Boundary it is from Mukundan. We'll discuss that later, but as of now, the field position. One good connection, offered a bit of width outside the off stump, and that placement was right through the covers. Catches the call, but that finds the gap between the two deep cover. Both of them chase the ball, but the measurement was perfectly delivered by Mukundan. So those were the area of placements. They're having a sweeper cover and a longer fielder. On the onside, they're having mid-on, mid-wicket and short fine leg fielder. Three of them standing within the 30-yard circle. The intention of Satish is to bowl on the offside and to divert the complete game on the offside, as there is a big gaps in leg side. That's the area we're speaking about, the gap that might easily give them 2 runs on the board. If it is timed better, they could easily get the boundary too. As you contrast the outfield here, it's quite supportive to the batters. Now the big shot and finds a fielder at sweeper cover. That's the story of Mukundan's quick cameo coming to an end. And the idea of Satish to use sweeper cover at the deep is working out well. He continuously bowled way outside the off stump. Mukundan 22 of 14, a wonderful knocks, but finally the innings coming to an end in a very short span of time. Look at that area of bowling from Satish. You bowled it way outside the off stump. Now the big shot and finds the fielder at sweeper cover. Play that shot at one place where the deep field is standing. 41 for 2.
been evenly toned battle, 2 dismissals for Spartans, whereas for Blue Star the run rate is quite good in control. We're not sure about the depth of the batting. Another one being bowled at the right areas, because look at that, he's having 6 fielders on the offside. A short third man, a point fielder, cover point fielder, extra covers. All of them are standing inside the 30-yard circle. That is a sweeper cover at the boundary ropes. And long off is now being invited into the 30-yard circle. Only one fielder standing at the deep. For Abraham, him being the new batter, run out opportunity, and that's a direct hit. Still the on-field umpire shows not out. Bit of disappointment here for the Spartans. That was a risky call. Sachin would have lost his wicket. Look at that call. It was quite late. Look at that. Now they are actually operating to go for the run after watching the test field. And even though he hits, that's a direct hit. must be very careful with the running between the wickets. Sachin on strike after a very long time. This is quite good in control, and this is how you have to play against such a bowlers. And that's why I always say that pace doesn't matter. It's always about the way you bowl. A medium pacer bringing up the breakthrough. We'll speak about the wicketkeeper standing behind the stump, but as of now, third man and a sweeper cover for Abraham, the new batter, yet to face his first ball. Dot ball to end the over. That's what is 5 for 2. Mohammad, the new bowler, in fact a key bowler, is one of the best big bowlers for Spartans so far in the tournament, and the expectations will be on him. And moving on with the spin, I'm really impressed with the way how Spartans were using the spinners. It's my kind of thing on watching cricket. I'm a big fan of spinners dominating the T20 format. But this time it's a better connection against a spinner. A sweep shot against a spinner is always sweet to watch out for. It goes for the boundary. Not the right area to bowl on. Look at that. There are no fielders standing. But this time it's a better connection against a spinner. A sweep. Is looking in good touch. They're not worrying about the wicket column because it kind of supports their batting. Every other batter builds some partnerships, gets some quick cameo. And also the depth in batting matters a lot. If you have 9 to 10 batters in your side, you could take the risk in the power play. Traditionally there used to be 6 to 7 good batters. At that point of time, the batters were not given much freedom to express themselves early in the innings. They have to build the innings, they have to structure the partnership. Now it looks quite good. Catches the call, but no one dared to grab that catch, and it comfortably goes over the boundary ropes. 50 up here for Blue Star cricket friends in no time.
catches the call, but no one dares to grab the catch. Dominated by Blue And Star it Cricket friends comfortably goes over the boundary ropes. One wicket falls in the power play. And after this over, the commentary will be changed into Tamil. For every 5 overs, the language will be changing. Catch is the call, fielder over there, and that is a good catch. This time no mistakes done over there. Sachin got disappointed, but that 27 of 11 is coming to an end. You're not watching any big innings today, as all innings went on to be a cameo, and Mohammad proves his expectation, and he's showing us why he's one of the great bowlers in the tournament. And that's a good catch. 53 for 3. அஞ்சு ஓவர் முடிவில் 53க்கு 3. ரெண்டு வித்தியாசமான பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃப்ரம் டூ சைட்ஸ். ஒரு பக்கம் ப்ளூ ஸ்டார்ஸ் என்னன்னா புலந்து கட்டுறாங்க, பட் இன்னொரு பக்கம் ஸ்பார்டன்ஸ் எந்த ஒரு பேட்டரோட கதையும் தொடர்கதையாக மாற்றலை. வந்தாங்க, கொஞ்ச நேரம் நின்னாங்க, அப்புறம் கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ 5 ஓவரில் 2 ஸ்ட்ராங் பேட்டர்ஸ் வீழ்த்தப்பட்டிருக்காங்க. கொட்டி த நியூ பேட்டர் இன் நம்பர் 5. செம்ம சேவுங்க, சேவ்ஸ் 3 runs ஃபார் ஹிஸ் சைட். இன்ஃபேக்ட் 2 runs தான், ஏன்னா ஓவர் த்ரோவில் காம்பன்சேட் பண்ணிட்டாங்க. டைரக்ட் ஹிட்டாங்க, and no signs of that being a dismissal, and he is getting off the mark with those 2 runs. Abraham Yakub, the new batter, just take back a look at that save. The save could definitely boundary போயிருக்கணும், but wonderful dive அங்க. Having said that, cameos in the power play இதை பற்றி பேசும்போது யூஸ்வலாகவே இது அந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். போன ஓவர்லேயே நம்ம பேசணும், 6 பேட்டர் 7 பேட்டர் வச்சு விளையாடும் போது பவுலர்ஸோட ஜாப் போல் பண்ணுறதா மட்டும் இருக்கும்போது அந்த ஃப்ரீடம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணப்படுது. வேறஸ் பவுலர்ஸ் ஹூ கேன் பேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் அதிகமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது டாப் ஆர்டரில் பேட்டர்ஸ் இன்னும் நிறைய ஃப்ரீடம் பார்க்குறாங்க. ஒரு 2-3 days முன்னாடி ஒரு கார்ப்பரேட் கிரிக்கெட் ஒன்று பார்த்துட்டு இருந்தேன். அந்த மேட்ச்சில் இதே தான் பார்க்க முடிஞ்சுது. நிறைய கேமியோஸ். ஏன்னா 7 விக்கெட் விழுந்தாலும் அப்புறம் அடிக்க ஒரு ஆள் இருந்தாங்க. இட் வாஸ் a 30 overs கேம். ஸ்ட்ராங் ஷவுட்ஸ் as that went on to be a boundary. கடைசி வரைக்கும் கேட்டார் யாக்கோ, பட் விக்கெட் கொடுக்கப்படல. The lucky runs continuing, taking back a look at that. டெஃபினட்டாக நமக்கு அந்த வியூ கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஆன் ஃபீல்ட் umpires will be getting the better view. So yes, அவங்க decisions final.
ஸோ இந்த டெப்த் ஆஃப் பேட்டிங் தான் ப்ளூ ஸ்டார்க்கு அந்த ஃப்ரீடம் கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க 4/5 வின் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டோர்னமெண்ட் முழுக்கவே பேட்டிங்கில் ஒரு ஃபியர்லெஸ்ஸான ஒரு ஷோ காட்டியிருக்காங்க. நாட் ஜஸ்ட் தெம், மெனி சைட்ஸ் இன் திஸ் டோர்னமெண்ட் இதே மாதிரி அப்ரோச்சஸ் தொடர்ந்து காட்டியிருக்காங்க. into the 60s. In terms of numbers பார்த்தீங்கன்னா 60 பவர் பிளேயில் நல்ல டோட்டல்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா பவர் பிளே இன்னும் முடியறதுக்கு முன்னாடி 60க்கு மேலே அடிச்சிட்டாங்க 10 runs per over. பட் ப்ராப்ளம் எங்கள் ஸ்பார்டன்ஸுக்கு ஒரு பெரிய ஹெல்பிங் ஃபேக்டர் எதுவாக இருந்திருக்குன்னா 3 விக்கெட் வீழ்த்திருக்காங்க. அதில் 2 பேர் செட் பேட்டர்ஸ். ஸோ இன்னொரு பக்கம் ஸ்பார்டன்ஸும் மல்லு கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு இதே வேகத்தில் விளையாடுவீங்க? இன்னும் 2 விக்கெட் விழுற வரைக்கும், மேபி இன்னும் 3 விக்கெட் விழுற வரைக்கும், அன்லெஸ் ஆர் அன்டில் நம்ம சொன்ன மாதிரி எல்லா பவுலர்ஸுமே கொஞ்சம் பேட்டிங் பண்ணாங்க அப்படின்னா. தேர் ஆர் டைம்ஸ் இந்தியன் கிரிக்கெட்டில் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேட்டர்ஸ் எல்லாருமே பவுலும் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க. சச்சின் மீடியம் பேஸ் போடுவார், ஸ்பின்னு தேவைன்னா ஸ்பின்னு போடுவார். சௌரவ் கங்குலி வண்டர்ஃபுல்லாக ஸ்விங் பண்ணுவார். ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா குஷன் வித் த பால் எப்போவுமே இந்தியாவுக்கு இருந்திருக்கு. பட் இப்போது வித் த பேட் அது கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இன் கலி கிரிக்கெட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் கூட பவுலர் ஹூ குட் போல் அப்படிங்கிற கேட்டகரி கிடையாது. பியூர் பவுலருங்கிற வார்த்தையை பெரும்பாலும் அழிஞ்சிட்டு வருது. ஏன்னா எல்லாருக்குமே சம்வேர் டு கான்ட்ரிபியூட் வித் பேட் இருந்தால் தான். ஏன்னா வேர்ல்டு கிரிக்கெட் அந்த லெவலுக்கு போயிடுச்சு. பேஸ்பால்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இங்கிலாந்தில், ஆஸ்திரேலியாவில், வெஸ்ட் இண்டீஸ்லலாம் எவ்ரி ஒன் ஆர் பேட்டிங். another wonderful placement, first boundary for Abraham and a wonderful timing. ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் வித் யாகுப் என்னன்னா எல்லா பாலுமே ஸ்டம்ப்ஸை நோக்கி போட்டிருக்காரு. ஸோ ஒரு க்ளூ ஆப்ரஹாம்க்கு இங்கே தான் வரும், நம்பி அடிக்கலாம். எண்ட் ஆஃப் பவர் பிளே 65க்கு 3. Satish K with the ball. ஒரு வார்ம் வெல்கமாக இருந்திருக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் பால் ஃபார் சதீஷ் as it travels a long way to the boundary. Power play முடிஞ்சும் they're picking the gaps. Another pick of the gap and அந்த அவுட்ஃபீல்ட்ல உங்களால பாலை சேஸ் பண்ண முடியாது as it goes for the boundary. Dry surfacesல wonderful grass coverage இருக்கக்கூடிய venuesல you can't trust the outfield, you can't save the boundaries. It's all about the timing. இன்ஃபேக்ட் கொஞ்ச காலமாகவே ஒரு சின்ன வரியிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்துச்சு. இந்த மசில் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு ஃபேவராக எல்லா ஃபார்மட்ஸும் மாறிட்டு இருக்கா. அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய அப்டேட்ஸாக இருக்கட்டும், அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ரூல்ஸாக இருக்கட்டும், லாஸாக இருக்கட்டும். Initially it supported the batters. Over a point of time it started supporting the batters who could go for the big shots. And in the art of picking the gaps அப்படிங்கிறது கம்மியாகிட்டே வரும்போது the one thing that supports these kind of batters என்னன்னா outfield தான். நீங்கள் கரெக்டாக டைம் பண்ணிங்க அப்படின்னா, பிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா it will go for boundary.
Another slowly building good partnership இங்கே ஆப்ரஹாம் அண்ட் கோட்டி கிட்ட இருந்து. The big partnership of playing cameos என்னன்னா ஒருத்தர் 20-25 ஆடும்போது ரெஸ்ட் ஆஃப் த பேட்டர்ஸ் எல்லாருமே அந்த ரேஞ்சுக்கு விளையாட வேண்டி வரும். ஸோ that's quite impossible. ஏன்னா எல்லா டேவும் எல்லாருக்கான டேவும் இருக்கிறது கிடையாது. மேபி இன்கேஸ் இஃப் ஒன் பேட்டர் செட்டில் டவுன்ஸ் வெல், அவர் ஒரு 70 ரன் 75 ரன் அடிக்கிறார் அப்படின்னா 2-3 பேருடைய அன்ஃபார்ம் வந்து அந்த இடத்துல பேலன்ஸ் பண்ணப்படும். பட் இப்போ என்னென்னா கோட்டியும் அடிக்கணும், ஆப்ரஹாமும் அடிக்கணும். அவங்க ஒரு சாலிட் 20s எடுத்துகிட்டு வந்தால் ரெஸ்ட் ஆஃப் த பேட்டர்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன ஃப்ரீடம். அண்ட் தட்ஸ் how ட்ரெடிஷ்னலி இந்தியன்ஸ் எப்போவுமே வந்து ஒரு பேட்டருக்கு நல்ல டே இருக்குன்னா அவங்க they try to convert it to triple digit numbers. Right, 11 runs coming off the over, dot ball to end the over. 76க்கு 3 after 7. Still the wicketkeeper standing behind the stumps. ஸோ இந்த கேமோட ஓவரால் கான்டெக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் பவுன்சர்ஸ் கிடையாது. இடுப்புக்கு மேலே செஸ்ட்டுக்கு மேலே பெருசாக போடல. அடித்த எல்லா பெரிய ஷாட்டுமே லிட்ரலி இன்டு த ஃப்ரண்ட் ஃபுட். தாட்ஸ் த பிக் க்ளூ இங்கே ஸ்பார்டன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஏன்னா விக்கெட் கீப்பர் பிஹைண்ட் த ஸ்டம்ப் இருக்கிறதுனால நிறைய ஃப்ரீடம் கிடையாது பவுலர்ஸ்க்கு பவுன்சர் ட்ரை பண்ணவோ இல்லை நிறையவே அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் போடுறதுக்கோ. ஒரு சர்டன் ரீஜனுக்குள்ளே போடணும். பட் இந்த மாதிரி பால்ஸ் ஆர் அப்ரிஷியேட்டபிள். பட் யூ கான் போல் த சேம் ஏரியாஸ். கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஆர் ரைட் இல்லை ஃப்ரண்ட் ஆர் பேக் மூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா பவுண்டரி லென்த்தாக மாறிடும். There is a big pressure here. Another one into the front foot. Outfield la therichittu poitu irukku. Nalla stop anga. But unfortunately as it travels to the boundary. Welcome boundary again. இதுவுமே ஃபுல்லாக போட்ட ஒரு பால். So except those dismissal deliveries in the approach of using slow bowlers இல்லை இந்த approach of using wicket keeper behind the stumps அவ்வளோ கை கொடுக்கல இன்றைக்கி ஸ்பார்டன்ஸுக்கு. மேபி அவர் ஒரு 4 ஸ்டெப்ஸ் பின்னாடி போக வச்சுட்டு பவுன்சரே ட்ரை பண்ணலாம் கூட அவரை பின்னாடி வைக்கும் பொழுது நான் யூஸ்வலாக ஃபார்வர்ட் வரணும்னு நிறைய சொல்லுவேன். பட் தொடர்ந்து ஒரே மாதிரி பண்ணும்போது அதுக்கு பழகிடுவாங்க பேட்டர்ஸ். ஆனால் அதனால தான் பார்ட் டைமர்ஸ் சம்டைம்ஸ் விக்கெட் எடுக்கிறது. ஏன்னா ஒரே பவுலர்ஸை ஃபேஸ் பண்ணாத ஒரு ஆவரேஜ் பவுலர் கூட பிரேக் த்ரூ எடுத்து கொடுப்பாங்க. சிமிலர்லி that should be a change in approach. ஃபைனல் லெக் எம்டியாக இருக்குது. லெக் சைடில் வெறும் 3 ஃபீல்டர்ஸ், லாங் ஆன், டீப் மிட் விக்கெட் அண்ட் ஷார்ட் மிட் விக்கெட். நினச்சேங்க பேடல் ஷிஃப்ட் தான் சீக்கியாக போவார். நான் he is going. அது ஸ்லோவாக ரோல் ஆகிட்டுருக்கு. நின்றுடும் நினைக்கிறேன். நின்றுச்சு. ஸ்டில் they'll be getting some runs on the board. நல்ல மைண்ட் கேம்ஸ் விளையாடிட்டு இருக்காங்க இங்கே ப்ளூ ஸ்டார். ஆனால் ஆக்சுவலாக நான் அந்த இடத்துல பேட்டராக இருந்தாலும் அதான் பண்ணியிருப்பேன். க்ளோஸ் கீப்பர் இருக்காங்க, பேக் ஃபுட்டுக்கு போட மாட்டாங்க நம்மளை. ஸோ தைரியமாக வி குட் மூவ். பேடல் ஸ்வீப்புக்கு போகலாம், ஸ்டம்புக்கு தான் போட ட்ரை பண்ணுவாங்க. அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப்னாலுமே கூட ஃபுல் லென்த் எடுத்துக்க முடியும். Yes, too many opportunities here. Wonderful innovation from Koti and Abraham. Just
was lucky runs flowing everywhere. 3 wickets எடுத்துமே அதுக்கான அட்வான்டேஜஸ் சுத்தமாக ஃபேஸ் பண்ண முடியலைங்க. something is not working well. They have to plan for a meeting. Maybe 8 hours முடிய போது, ஒரு ஹைட்ரேஷன் பிரேக் எடுக்கணும், ஒரு டீம் டிஸ்கஷன் நடக்கணும். ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஜேர்னி பண்ணிட்டு இந்த பிக் கேமில் ஃப்ளாப் பண்ணாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு அது டிஸ்கம்ஃபர்ட் கொடுக்கும். சிங்கிள் டு எண்ட் ஓவர். 88க்கு 3. முருகன் த நியூ bowler. 8 ஓவர் 88க்கு 3, 11 runs per over. அண்ட் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் 30+ போயிருக்கு. ஐ ஃபீல் தட் ஒவ்வொரு விக்கெட்டுக்குமான பார்ட்னர்ஷிப் அவங்க ரோல்ஸை ஃபில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபீல்டர்ஸ் ஆர் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த ஆஃப் சைட். அதே தான், ஒரு ஷார்ட் ஸ்கொயர் லெக், டீப் மிட் விக்கெட் அண்ட் லாங் ஆன், அதை தவிர்த்து எல்லோரும் ஆஃப் சைடில் இருக்காங்க. இன்னொரு பேடல் ஸ்வீப்புக்கு தாராளமாக ஆப்ரஹாம் ட்ரை பண்ணலாம். But he's trying something cheeky. Just a little bit of pressure. 10.18. இதே ரன் ரேட்டில் போனாங்க அப்படின்னா 218 ரன்னுக்கு மேலே வரும் for Blue Star Cricket friends. I think the area that Spartans should focus கண்டிப்பாக விக்கெட்ஸ் மேலே தான் இருக்கணும். ஏன்னா எந்த பேட்டரும் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்ரோச் பண்ணல. எல்லாருமே கொஞ்சம் குயிக்காக தான் இருக்காங்க. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் டிஸ்மிஸிங் எவ்ரி அதர் பேட்டர். வேறு வழியே கிடையாது. There have been a decent mix of medium pace and spinners. There isn't so much of big pace so far in the game. Another close call. Just take back a look at that. Stumps la pattrukka vediyadhu miss aiduchu. You can see the sign of disappointment. Or a decent over after a very long time. இல்லை ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம்னு கூட சொல்லலாம். ஆனால் இன்னும் 2 பால் இருக்குது, அதை முடிச்சுட்டே சொல்லலாம். சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ், கேட்ச் இஸ் த கால். 2 ஸ்டெப் பின்னாடி போயிருந்தா கேட்சுங்க. மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு கண்டிப்பாக சொல்வேன். பாலை நாவிகேட் பண்ண நிறைய டைம் எடுத்தார். மேபி அவருக்கு நிற்கிற இடத்துல தான் இருந்துச்சு. 2 ஸ்டெப் பின்னாடி போயிருக்கலாம். எனிவே தட்ஸ் good luck for the batter. No catch opportunity, fielder under the ball, and that's a drop catching. Two missed opportunities, but this one is quite tougher. 6 runs coming off the over. Or a big decent over after a very long time for Spartans.
93 for 3. Uday Prabhu back into the attack. Initially power play la பார்த்தோம், அதுக்கப்புறமா we didn't saw much of paces coming into the game. பெரிய ஷாட், catches the call, fielder under the ball. புடிச்சிட்டாருங்க. அந்த பிரேக் த்ரூக்காக தான் they are waiting. உதய பிரபு உள்ள வந்தாரு, பிரேக் த்ரூ எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. கோட்டி 17 ரன்னுக்கு நடைய கட்டுறார் பெவிலியனுக்கு, 94க்கு 4. அண்ட் that's a wonderful catch. அதுவும் இந்த மாதிரி டைமில் ஒரு 12 மணி உச்சி வெயிலில் வானத்தை பார்க்கவே முடியாது. stood balanced and grabbed the catch. Maybe red ball was quite supportive. 94 for 4. Just taking back a look at the dismissal. அந்த அளவுக்கு பெட்டர் கனெக்ஷனில் அடிக்கும் போதே கேட்சாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது. பட் திஸ் பேலன்ஸ் வாஸ் குவைட் இம்ப்ரெசிவ். 94க்கு 4. $94 for 4. Rukku, the new batter. Slight a bit of bottom hand domination Rukku கிட்ட இருந்து. That shows number 6ல வராங்க அப்படினாலே you could expect கொஞ்சம் மசிலா, கொஞ்சம் பவரா, பெரிய ஷாட்ஸ்க்கு போகக்கூடிய பேட்டர்ஸாக இருப்பாங்க. And naturally in Indian gully cricket structure la bottom hand domination is a mere part of it. Catches the call and that's been placed at the right area. He's got off the mark with a single. One more to the crossbar, bit of misfield. I think last 2 overs were quite controlled ன்னு நினைக்கிறேன். And we've seen that 8 overs முடியும் போது 88 இருந்துச்சு. That 9th over ஒரு 5 to 6 runs கொடுக்கப்பட்டுச்சு முருகனால. And இந்த ஓவரில் we are watching just 3 runs, ஒரு dismissalum கிடச்சிருக்கு கோட்டியோடைய wicket. So the run rate is dipping down under 10. Maybe the comeback phase of Spartans இருக்கலாம். Single to end the over. 97 for 4 after 10.
A left arm spinner, and he has been welcomed with a breakthrough. What a catch! Ran a long way. The same fielder, it seems, the yellow hat, and he couldn't believe it. Rico and Abraham were still watching that ball. How did this happen? Sandeep, the new bowler. That's 97 for 5. For 5 with Prem Kumar, the new batter, in at number 7. And this is the phase we're speaking about early in the power play. Whether Blue Star cricket fans are having big batting depth, or is it going to be the last recognized batter into the crease? We're not sure. But the entry of left arm spinner, he's not good with his lens. I'm not going to give that dismissal to him, but fortunately he got the dismissal because he was bowling full toss. He still didn't got his rhythm right. And now the responsibilities of taking it to big stages will be given to Abraham, as he must try playing some long innings. Halfway through the first innings, they've lost half of their batting depth. We're not sure about the power of the rest of the 5, and the day's luck must be calculated. I'll take that seriously because the day's luck matters a lot. If you're having a lucky day, you'll be given a lot of life, you'll be surviving run out opportunities. If it's an unlucky day, somehow you'll get back to the pavilion. Sandeep is still not getting the right area to bowl. He's continuously bowling those full toss deliveries that kind of tempts the batters to go for the big shot. And he's going for that big shot as it travels to the 2 bounce boundary. Good positive batting approach from Abraham even after losing 5 wickets early in the first innings. Look at the positioning, the footwork was abrupt. He went through the line of the ball, waited for the ball to come on closer to the batter. And playing inside out against a left arm spinner is something that's quite mandatory. They're having a backward point, they're having a cover point, they're having an extra cover. No signs of short third man, standing fine. Oh, that is a drop catch. Oh my god, look at that. Should have taken, and that would be wicket number 6. Unfortunately he dropped it. 102 for 5 after 11. Look at that drop catch. Not even a quick shot, it was complete disconnection. And it was into the control of Sandeep. It used to happen. This is the luck we are speaking about. These were the batters' luck on particular day. 102 for 5. Back into the attack, Jeevanandam bowled the first over, gave the early breakthrough in the very first over. That was a cotton bowl. Cotton bowls must be taken in control. If they've dismissed Abraham in that previous over,
Imagine the kind of pressure that Blue Star would have faced. But as of now, it looks like cool and composed performance from Blue Star cricket fans. As they're looking in good vibe, Prem Kumar will be getting some cushion from Abraham. Saves 3 runs for his side. It's a good save. The approach of Sandeep and Jivanandam were completely contrasting. Of course, they were two different style of spinners, one left arm spinner and the other off spinner. But apart from that, Jivanandam is trying to bowl as flat as possible. Some of his deliveries were falling on slot, but whereas Sandeep is bowling consecutive full toss deliveries, an extra flighted deliveries. And I strongly believe that in post power play you should use those slower bowlers who are tempting the batters to go for the big shot, because that's where the breakthrough is waiting for you. This is power play kind of bowling approach. If you bowl like this, the batter will be beaten. I believe that if he connects the ball, you should use those slower bowlers for the dismissals. In case if these two batters bats together for the next 5 overs until the 16th over or 15th over, then the opportunities of making it into the big stage will be very high for Blue Star cricket friends, as they're almost nearing the climax of the first innings. Just 8 more overs to go with 5 more wickets in hands. Just 3 runs coming off this over so far. Surprising thing is, even after delivering a wonderful first over, Murugan was not given the second over. I'm not sure about the ideology of the skipper. He may be having a different thought process altogether. So using Murugan in the lateral part of the innings might be the idea, because he was the one who started reducing the run rate by just conceding 5 runs in his 9th over. In the game's 9th over, that's 12 overs completed, 106 for 5. Mohammad into the attack. Another key bowler. That's taken. The moment I said key bowler, the breakthrough is happening, because he was such a wonderful bowler in his numbers, in terms of the way how he is giving that breakthrough. We've already taken a batter's wicket now. It's wicket number 2 for him. And the story of Abraham is finally coming to an end. 23 of 19 balls. He's walking back to the pavilion. 106 for 6, Blue Star cricket friends.
Maniraj, the new batter. Another quite closer one. I think this hurry-burry effect of approaching things is not slightly working well for Blue Star cricket friends. This is the biggest problem of trying new things in Indian cricket. If you try and succeed it, people started appreciating you, people start to adapt that ideology. That's what happened to Surya Kumar Yadav. But the negative aspect of it is, if you fail doing that, even if Surya Kumar Yadav try failing a reverse sweep or scoop shot, the criticism will be double comparing to the normal batter. So experimenting will always have a huge impact. That's a good miss by on-field umpire. A wonderful shot that goes for the boundary. The thing is, look at the on-field umpire. He survived that shot as it's targeting his chest and throat. The score is in Nelson now. 1-1 for 6. Prem Kumar is trying to show some intent in the middle. Continues to bat Prem Kumar. They're having different style of field positioning here. They're having an extra covers and long off at deep and a pollard field positioning. MS Dhoni plays the fielder for Kieran Pollard straight back to the bowler. Now they're having same kind of field positioning, slightly on the onside. I'm really impressed with the way how Spartans working on this game. The ideology, the experiments, they're not failing to do anything. But the experiment of Blue Star cricket friends is slightly failing down. Showing intent from the very first ball is not working out well, as some of their batters failed to perform today. Even the set batters couldn't make it bigger just because of that one intent of making to go for the big shot. It's always good to have Sehwag kind of batters in your team, but problem is, if you have all the batters in a Sehwag mindset, then it's quite hard to implement things. 112 for 6 after 30. Goes through the covers. In fact, at the long off region, going for the second run. That's quite wonderful running between the wickets. These are crucial factors in the game. Couple of lives for the batter. That must be kept in control. Satish K continues to bowl. No signs of Murugan. The biggest question is, we are not watching any wicket taking bowlers continuously bowling. For every single over, there has been a shuffle of bowlers. He's just playing video games, the skipper of Spartans. But I loved it, with the way how he's manipulating the batter's mindset, using different bowlers, unexpected bowlers at the right time. Chance of a run out.
That's quite good running between the wickets, showing some intent in the middle. But the problem is all they need is to build the partnership at this point of time rather than looking for scorecard. Maybe if this is the fashion, it's gonna be okay. They could try running between the wickets. In case if they try to go for the big shot, then the problem will be really challenging. Goes for the big shot, catches the call, and that's taken. That is taken. This time no mistakes done. And Prem Kumar, 13 of 11 balls. That intent of going for the big shot is not working well. If they grab all those catches perfectly, things will be even much comfortable for Spartans. 116 for 7. Shiva, the new batter, in at number 9 for Blue Star Cricket Friends. Just a single long on, as he's trying to keep things under control. Catches the call, fielder under the ball, and that's taken again. Bit of frustration over there. Look at that. That shows the kind of impact that they've given in this game. Not much better connection. The intent was not that good from the batter, as he's walking back to the pavilion. 1-7 for 8 now, Blue Star Cricket Friends. I could still remember the score was 88 for 3 after 8 overs. Even after 9 overs it was 94 for 3. So now the last 5 overs have been completely dominated by Spartans. It was just 23 for 5 in the last 5 overs. So one good phase of cricket, the phase have been completely dominated by Spartans, and that phase completely changes the context of the game now. We were discussing about 218, 220. Now the possibilities of 150 is still questionable. Thiago, the new batter. Beautiful work here from the Spartans. Mohammad continues to bowl. His third over now. left side la koncham pura camera. Swings and misses out. As he's trying to take things under control. Now the biggest question is whether they'll try to build a partnership, because just 2 wickets in hand.
or will they try to make it as quick as possible, as there were not much time given for them to complete the innings. I'll try to hold on for the next 3 to 4 overs. But they are not going on. Catches the call, drops it. Look at that. The targets will be very easy if they grab that catch easily. Losing the momentum at the final phase of this game should have been taken. Another quite good over from Mohammad as he continues to bowl. Nearly 8 bowlers being used by the skipper in this game, and there were reasonable contributions. Nobody completed the spell as of now. 3 overs for Jivanandam, 3rd over for Mohammad. Sandeep bowled really well, but just 1 over for him. Murugan bowled just a single over. Uday Prabhu, Satish, Yakub, plenty of other good bowlers contributed together. Satish K was pick of the bowler in terms of wicket column, 2 wickets for him. Last ball of this over. Dot ball to end the over. That's 122 for 8. Swings and misses out. 1 wicket for Sandeep. பெரிய ஷாட்டுங்க, கேட்ச்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டால் டெஃபினட்டாக கிடையாது. ஆனால் அந்த எல்லோ ஹார்ட் போட்டிருக்கவரை தொடர்ந்து பால் சேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. இந்த டைம் கோஸ் அவுட் ஆஃப் த ஃபென்ஸ். இங்கேருந்து வர எல்லா ரன்னுமே லக்கி ரன்ஸ் தான். ஏன்னா 117க்கு 8லேருந்து வாட் யூ மேக் அவுட் ஆஃப் இட். 140 இஸ் ஆல்சோ குட் நம்பர், 150 இஸ் ஆல்சோ குட் நம்பர். ஆல்ரெடி ஒரு பவுண்டரி அண்ட் சிக்ஸர் வந்திருக்கு. fearless batting approach இருக்கு ப்ளூ ஸ்டார் கிட்ட இருந்து. Now the strong shots as it's missing down the leg. பெருசா LBWs எதுவுமே நடக்கல. எந்த அளவுக்கு அட்டாக்கிங் கிரிக்கெட் ஆடி இருக்காங்கன்னா, விழுந்திருக்கு 8 விக்கெட்டுமே கேட்சாக தான் விழுந்திருக்கு. ஸோ பெரிய ஷாட் ஆட ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காங்க. அதை ட்ரை பண்ணும்போது விக்கெட்டும் விட்டுருக்காங்க. பட் மேபி அந்த ட்ராப் கேச்சஸ் கொஞ்சம் அலைன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்நேரத்துக்கு இன்னிங்ஸ் முடிஞ்சிருக்கலாம் இதை விட கம்மியான ரன்ஸில்.
Now the big shot now. No chance of any fielder standing over there. One bounce, boundary அது. Thiago is getting at the mark with that boundary. எல்லாமே இங்கே லக்கி ரன்ஸாக அமைய போகுது. 117 வந்துருச்சு. 120குள்ளே டார்கெட் வருமா, 125குள்ளே டார்கெட் வருமாங்கிற பேச்சு இருந்துச்சு. இப்போ அது எல்லாமே இட்ஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல். 133 ஆல்ரெடி. ஸோ இனிஷியலி நம்ம கேட்டுட்டு இருந்த கேள்விக்கான பதில் இதுதான். டீம் ஃபுல்லாகவே பேட்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அதனால் எந்த பதட்டமும் இல்லாமல் ஏர்லி பேட்டர்ஸ் நல்லா விளையாடினாங்க. அண்ட் நவ் த டெத் பேட்டர்ஸ் இந்த ஃபைனல் ஃபேஸில் வர சோ கால் டெய்ல் எண்டர்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ அவங்களும் தே பேட்டிங் வெல். ஸோ நோ டெய்ல் ஃபார் ப்ளூ ஸ்டார் கிரிக்கெட்னே சொல்லலாம். ஏன்னா எல்லாருமே ஓப்பன் பண்ணாலும் ஆட முடியும், பின்னாடி வந்தாலும் ஆட முடியுங்கிற மாதிரி பேட்டர்ஸாக இருக்காங்க. that's quite unfortunate. கொஞ்சம் அன்ஃபார்ச்சுனேட். பட் இன்னொரு விக்கெட் கிடச்சிருக்கு. விக்கெட் நம்பர் 9 இப்போ தியாகோ பவிலியனுக்கு திரும்புகிறாரு. 133க்கு 9. அந்த கடைசி ஒரு விக்கெட் இப்போ விழுமா இல்லை அடுத்த 4 ஓவருக்கு ஆட்டம் பார்ப்போமா அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். பட் as of now it's 133 for 9. Look at that, the frustration. Good work behind the stumps in fact. overs completed. 133க்கு 9. $133 for 9. ஃபைனல் பேட்டர் சக்திவேல் நான் ஸ்ட்ரைக்கர் எண்டில் இருக்கார். அண்ட் இவங்க மேக் பண்ணுறது அந்த கடைசி ரன்ஸ் ஃபார் த செமி ஃபைனல். Fingers gone upங்க. Surprising, the last wicket have fallen. Disappointed Shaktivel. He was not satisfied with that, but on-field umpire அவுட் கொடுத்திருக்காரு. 134க்கு எல்லா விக்கெட்டும் இழுக்கிறாங்க. ஸ்ட்ரைட்டாகவே அந்த கை மேலே போச்சு. இன்னைக்கு நிறைய க்ளோஸ் அப்பீல்ஸ் இருந்துச்சு. பட் திஸ் பிகம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் LBW. ஸோ அதனோட சக்திவேலுடைய கதை முடிவுக்கு வருது. 134க்கு அனைத்து விக்கெட்டும் ப்ளூ ஸ்டார் இழந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த பிக் செமிஃபைனலில் வின் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பார்டன்ஸுக்கு தேவைப்படுறது வெறும் 135 ரன்கள் மட்டுமே. இனிஷியலி குட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ப்ளூ ஸ்டார் கிரிக்கெட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டாப்போட பேட்டிங் ஜொலிச்சுது. 88க்கு 3 ஆஃப்டர் 8 ஓவர்ஸுங்கிறது அவங்களோட ரன் ரேட். 218 எதிர்பார்த்தோம். பட் அதுக்கடுத்து வந்த பேட்டர்ஸ் கொஞ்சம் சோபிக்க தவறுனதுனால 134க்கு இந்த இன்னிங்ஸை முடிக்கிறாங்க. 135 டு வின் த செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஸ்பார்டன்ஸ் கிரிக்கெட்.
Right into the second innings. Tawfiq and Mohammad, the openers. The all-round commodity that Mohammad brings into the game. Prem Kumar with the ball. 135 the target. Right to the first ball. And he's starting off with a solid defense again. The wicketkeeper standing behind the stumps. Close approach with spinners and control. Will be two different type of approaches. One being an easy finish for Spartans, or the other being a close game that's gonna go for the last over. But what's running on my thoughts is there are some winning chance for both the sides, and it's gonna happen before the 20th over. Oh, that's a misfield. That's the first runs of the second innings. Tawfiq gets a boundary. In fact, Tausif it is. The shot selection was right, the timing was right, but the misfield offered him that boundary. Positive start to the power play. Quite a bit of good control over that. But the problem here with the low targets is, in case of the batting sides were having this lethargic approach or a kind of reluctant approach and deciding what needs to be done. We're just having 135 in front of us. We'll play some relaxed cricket. We'll take some time in the crease. We'll make sure that we're not urging things to make happen. That's not gonna work here, because that's the kind of mindset that costed a match for many teams, including South Africa in the T20 World Cup final, for Pune Super Giants in 2017 IPL final. So it's always important to finish things as quick as possible in low target finish, as a team defending the total might be coming back stronger at any point of time. So you should never give some space for the team bowling second to restrict the opposition from scoring runs. Stay ahead of your opposition. Don't give even a small chance for them to come back. That's the kind of mindset that a team chasing a low target might be having, must be having, should be having. If I'm the skipper of the side, I'll request both the openers to try going for the big shot. Don't give enough space for the opposition to come back stronger. That will be the mindset. As Prem Kumar continues to do slightly bit of arrangements in that particular area. Another one being bowled way outside the off stump, has complete protection will be placed in the offside region. It looks like a ring while looking at the placements. Right from the short third man, backward point, cover point, extra covers, mid off. And he's bowling at the outside off stump region, sliding edge. And he's safe, trying to bowl a bit of quicker deliveries. So inviting the batter to go for the cut shot and pull shot, not giving enough space for him into the front foot. Look at that. Because if you flight the ball or if you try bowling it fuller, they might going for the big shots. This time no mistakes done in the region, as the shouts were going everywhere. And the first over, that's 4 for no loss. Sachin with the ball. We spoke about Sachin's contribution in the tournament. He's the leading run scorer. Along with that, he's been one of the top contributors with the ball. So the value added by Sachin is way too high. He's one of the most important cricketers, most valuable players of the tournament. Not sure about Blue Stars' performance today, but if one man could turn the clock towards their side, it would be Sachin. Good shouts over that, as the fielders were encouraging each other, giving some claps to the bowler. Because of one reason, while defending a low target, you should never concede extra runs, you should never leak runs.
Rather than that, you should stop those twos into singles, convert those threes into twos. Strong shouts. That should be the mindset while defending low targets, because Rohit Sharma have written an elaborated script for low target defendings. If you have watched those games defended by Mumbai Indians and Team India under Rohit Sharma, that's the kind of formula that you should approach in a big games like semi-final and final. Every ball is important, every wicket is important, and most importantly, every single is important. Good innovation from Tosif. It was his call as the ball went behind the wicketkeeper. As Mohammad is trying to spend some time in the crease, is getting off the mark with a single. Even when Ajinkya Rahane tried this in 2017 IPL final, he scored a wonderful knock in the first 10 overs. But what matters a lot is, if you are failing to play a long innings, try to play a quick innings. All it needed is the one batter completely playing till the 20th over, or the one batter who tries to contribute big numbers in small amount of time. That must be kept in control. And comparing to the spinners of first innings, it feels like Blue Star were having better areas to bowl by the spinners. Most of the ball being bowled were quicker, flat deliveries. Look at that. This is where you have to bowl in the power play. If you try flighting the ball, what happens is Sachin Riga scored a maximum in the power play. That's what will happen. End of 2 overs, 8 for no loss. The mindset while playing low target defense would be to restrict all the singles and try dismissing the batters in a regular interval of time. For the batters, the mistake that's been happening regularly in T20 cricket, the low targets being defended, why the script is not changing, why the player's mindset is not changing, just because of one reason. You're having 20 overs as your target. You should rename that. We should have the target for 15 overs. In 15 overs, we have to score 135. If you have that mindset, you'll automatically reach the end total. That's a wonderful placement. It was slightly being bowled like a medium pacer, and he took that advantage of using the pace of the bowler and placed it at the right area. Good thing is he waited for the ball to come closer. Look at that, into the back foot, proper weight transfer, and the placement was right. Good stroke makings from Mohammad. So the difference is, initially Blue Star were trying to take the aerial route right from the first ball, whereas Spartans were playing grounded shots, making sure that they're building the partnership without losing much wickets in the early phase. Because every run is important, and if you try build that partnership, you can make it happen at the end phase of the game. In case if Spartans try taking the game deep till the 18th over, it's up to the one who handles the pressure. I'll say it's an easy win for Spartans. They should take that advantage. If they give some space for Blue Star, then they have to pay that. Another wonderful delivery. Advantage for Prem Kumar here is the height factor. From that height, he's landing the ball as a medium pacer, and that's why you couldn't treat him like a spinner. Wait for the ball to cut it at the point region, go for the cover drive. Even try flicking the ball over the square leg fielder, as there have been a bit of height factor, a bit of pace from Prem Kumar. He's not flighting the ball.
Alright, dot ball to end the over. End of 3 overs. Continues to bowl Sachin Riga. Cuts the ball again. This time, another wonderful boundary. The placement was right. I love the shot selection from both the batters. Their area of scoring runs was quieter only if the bowler gives the width they are offering. They're actually taking control over that, not taking any unnecessary risk, and these batters were very good in cut shots. So the wagon wheel says it all. All the boundaries went at the point region. This actually pushes the bowlers into pressure. They'll automatically try bowling some fuller length deliveries if the batters continuously cut the ball really well. This is what we've been speaking about. The fuller one that's been taken in control and placed it at the deep square leg region where no man was standing. Easy boundaries here for the batters, and they are playing some psychological cricket. Look at that. This is not the regular bowling from Sachin. He was in pressure, but didn't wanted the batter to go for the cut shot. Then he tried bowling that Yorker. So manipulating the bowler's mindset and making him to bowl into the right area that they're looking for. Beautiful batting display from Spartans. I'll say it's a wonderful mind game from Spartans from both the ends. Even with the ball, they did really well. With the bat, now they're doing really well. The mentality is really good for them. Catches the call, beats the fielders comfortably as it travels over the boundary ropes. The same mistake has happened again and again. Still no signs of placing fielders in that region. Again, a flatter delivery, bit of quickness, and using the pace of the ball and cuts it between the fielders. Tosif is looking really good today. 3 boundaries so far in this over. Sachin Riga conceded just 4 runs in his first over. Now 12 runs already with 2 more to go. Now he may be doing the same mistake. What if he try bowling a full length delivery again? That's a quick Yorker. Wonderful comeback from Sachin Riga. The gap. The placement was right, and that's a misfield that offers a couple of runs on the board here. A wonderful running between the wickets to complete the over. 28 for no loss.
Lookish outside edge. Good call from the non-striker. Starting off with a single. Still no signs of early breakthrough. The biggest advantage here for Spartans cricket is when Blue Star were batting, they don't know where they're going for. The aim was in some unknown region, but now it's just 135 in front of them. Keeping that in mind, the planning would be clear. Wonderful stop at the deep. Will be saving 3 runs for his side. So the clarity on what they're doing is giving some advantage for them. Catches the call, but that's placed at the right area as it travels a long way to the boundary. They're dealing in grounded boundaries. I really liked it. Their usage of spinners and their placement of areas. Look at that. A completely controlled batting display and manipulating the mindset of Blue Star here. As they were looking clueless where to place the fielders, what kind of deliveries needs to be bowled. No signs of any deep fielders over there. Another one kept in control. Catches the call, but that beats the fielder comfortably. Another boundary. As this one slightly went on to be an expensive over 10 runs so far in this over. As this Abraham's first over is not got in control. He's not bowling those quicker deliveries. He's bowling fuller length again and again. That's why he's placing his long on and deep mid wicket at the boundary ropes. అంతేనా ఇంక్రీస్ అవుతాయి ఎలా డిక్రీస్ అవుతాను నేను ఇప్పుడు బాగుంది ఇప్పుడు కొంచెం ప్లాట్ దిగుతాయి ఎలా Maybe bowling at the outside off stump area is actually costing him runs. He should try bowling at the stump line. Because the deep fielders are standing on the onside. Bit of pressure on the bowler. As he wants to show that frustration over there. One more to end this over. Dot ball to end the over. 11 runs coming off the over. 39 for no loss.
5 over 39 for no loss. தசிஃப் அண்ட் முகமது பிளான் பண்ணி விளையாடிருக்காங்க இந்த இன்னிங்ஸும். சேஞ்ச் ஆஃப் எண்டிங்கு. ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் நம்ம பெருசாக ஃபாஸ்ட் பவுலர் பார்க்கல, ஃபுல்லாகவே ஸ்பின்னர்ஸ் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஸ்பின்னர்ஸில் எல்லாருமே சொல்லி வச்ச மாதிரி ஆம் பால்ஸ் நிறைய போட்டாங்க. அதில் கிடச்ச 1-2 லூஸ் பால்ஸை பொறுக்கி பவுண்டரி எடுத்திருக்காங்க. ஹட் பீன் ட்ரெடிஷ்னல் பேட்டிங் ஸ்டைல். நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ இருக்க மாடர்ன் டே கிரிக்கெட் ஸ்பேஸ் ஃபார் பிக் ஹிட்டர்ஸ்னு. இந்த மாதிரி ஒரு சில பேட்டர்ஸ் ஆர் பிரிங்கிங் ஆன் அ டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் டு த கேம். ஐ ஸ்டில் பிலீவ் தட் இந்த மாதிரி சாலிட் பேஸ்மெண்ட்ஸ் தான் ஒரு நல்ல இன்னிங்ஸுக்கான ஒரு பாதையாக அமையும். மேபி இந்த கேமுக்கு அது அப்ராப்ரியேட்டாக இருந்திருக்கலாம். மேபி பேட்டிங் செகண்ட் ப்ளூ ஸ்டார் பண்ணியிருந்தால் அவங்களுமே இந்த அப்ரோச் காட்டியிருக்கலாம். கண்டினியூஸ் டு பால் பிரேம்குமார். அவரோட தேர்ட் ஓவர் அண்ட் பவர் பிளேயோட கடைசி ஓவர். ஆல்சோ இந்த பவர் பிளே ஒரு கம்ப்ளீட்லி டாமினன்ட் பவர் பிளேவாக இருந்திருக்கு ஸ்பார்டன்ஸ்க்கு. ஏன்னா ஜஸ்ட் 96 மோர் ரன்ஸ் ரெக்வயர்ட். டபுள் டிஜிட்டில் தான் தேவைப்படுது வின் பண்ணுறதுக்கான ரன்ஸ். ஜஸ்ட் bowling மோர் ஆஃப் ஷார்ட் பால்ஸ். அந்த பேஸ்னாலே பால் ஈஸியாக பவுண்ட்ரிக்கு போயிடுது. மேபி இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளைட் காட்டலாம் நெக்ஸ்ட் ஓவர்லேருந்து. ஏன்னா போஸ்ட் பவர் பிளே நிறைய ஃபீல்டர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்க முடியும். லுக் அட் தட். அவங்க ஏரில் ஆட மாட்டேங்கிறாங்க. மேபி கொஞ்சம் ஃப்ளைட் பண்ணி டெம்ப்ட் பண்ணால் ஏரில் விளையாடலாம். ஸோ தட் தே குட் டிஸ்மிஸ் த பேட்டர்ஸ். ஸோ ஃபார் குவிக்கெட் டெலிவரிஸ் வர் நாட் மச் ஹெல்பிங் ஃபார் ஸ்பார்டன்ஸ். கேம் பிளானில் ஒரு சின்ன மாற்றம் தேவைப்படுது. இந்த முறை பீட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபீல்டர்ஸை. பவுண்ட்ரி போக வாய்ப்பு இருக்கா? போயிடுச்சு. ஆஸ் இட் கோஸ் ஃபார் த பவுண்ட்ரி. முதல் பவுண்ட்ரி இந்த ஓவரில். சோஃபார் ஒரு கண்ட்ரோல்டு ஓவராக இருந்துச்சு இந்த பவர் பிளேயில். 6 ஓவர் முடிவில் 46க்கு நோ லாஸ். for no loss. ஆப்ரஹாம் வந்திருக்கார் அட்டாக்கு. கொஞ்சம் மூவ்மெண்ட் இருக்கு ஆப்ரஹாம் கிட்ட. முதல் ஓவர்லையுமே பார்த்தோம். ரன் அவுட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஃபிங்கர்ஸ் கோஸ் அப். அந்த முதல் பிரேக் த்ரூ கிடைச்சிருக்கு. அந்த கால் முகமது தான் கேட்டாரு. அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவரோட விக்கெட்டுக்கு அவரே ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டாரு. மிஸ்ஃபீல்டை தாண்டி இட் வெண்ட் ஆன் டு பி எ டிஸ்மிசல். 44க்கு முதல் விக்கெட் இழக்கிறாங்க எங்கள் ஸ்பார்டன்ஸ்.
Starts off with a wide. Jeevanandam, the new batter. ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டட் பேட்டர், லெஃப்ட் ரைட் காம்பினேஷன் உள்ள ஸ்ட்ரைட் அவே ஸ்லிப்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஜீவானந்தம்க்கு. நம்ம தேர்ட் ஓவர்லேயுமே பேசிகிட்டு இருந்தோம், லைக் இந்த மாதிரி ஒரு 15 ஓவர்ஸ்க்குள்ளே இந்த டார்கெட் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபார்முலா வச்சு மூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா மேபி இந்த லோ டார்கெட் டிஃபென்ஸ்லேருந்து சர்வைவ் ஆகலாம். ஆஸ் அன் எவல்யூஷன் ஆஃப் T20 கிரிக்கெட்டில் நிறைய லோ டார்கெட் டிஃபென்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். இது எல்லாத்துலேயும் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், ஒரு சின்ன லெத்தார்ஜிக் அப்ரோச். ஓகே, வி ஹாவ் லெஸ் டார்கெட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ், நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் ஃபார் டேக்கிங் டைம் ஃபார் த bowling சைடு கேம்குள்ளே வரத்துக்கு, நிறைய விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு. ஸ்விங்ஸ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் அவுட், ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸுங்க. விக்கெட் இழந்திருப்பாருங்க தௌசிஃப். Look at that, almost missing the stumps. As you could see the disappointment Abraham கிட்ட இருந்து. Another closer delivery. Not showing much intent with the bat. Typically first batting இருந்தால் சில ஷாட்ஸ், பெரிய ஷாட்ஸ் போயிருப்பாங்க. And also 5 other skipper நான் ஒரு குட்டி சேஞ்சஸ் பண்ணியிருப்பேன். மேபி 4க்கு பதிலாக 5 ஃபீல்டர்ஸ் சர்க்குலரில் வச்சு 4 ஃபீல்டர்ஸ் வெளியே ஆப்ரேட் பண்ணியிருப்பேன். ஒரு விக்கெட் விழுந்திருக்கு. போத் தௌசிஃப் அண்ட் ஜீவானந்தம் இன்னும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக தான் விளையாடணும்னு நினைக்கிறாங்க. அது ஒரு அட்வான்டேஜாக வச்சுக்கிட்டு ஐ வுட் ஹவ் பிளேஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் மை ஃபீல்டர்ஸ் வித்தின் த 30 yard சர்க்கிள். அவங்கள ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேட் பண்ண விடாமல் பண்ணியிருப்பேன். ஏன்னா எனக்கு தேவை என்னோட பவுலர் ஒரு நியூ பேட்டருக்கு போட்டு அந்த நியூ பேட்டர் விக்கெட் எடுக்கணும். அதுக்கு இந்த மாதிரி கப்பல் ஆஃப் டாட் பால்ஸ் தேவைப்படும். so that they could implement couple of variations. ஒரு 2-3 ஆஃப் ஸ்பின்னருக்கு அப்புறம் ஒரு கூகுலி, ஒரு தூஸ்ரா, அந்த மாதிரி. end of 7 overs 47 for 1. Delhi the new bowler. Straight away stumps invade பண்ணிட்டு இருக்காங்க. With one way you could dismiss the batters na stumpsக்கு போடுறது தான். Because sometimes என்னன்னா நம்ம தொடர்ந்து ஸ்டம்ப்ஸுக்கு போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். We have to wait for the batter to make some mistakes. and அவங்க அந்த மிஸ்டேக் மேக் பண்ணும்பொழுது அந்த பால் கண்டிப்பாக பேட்லேயோ இல்லை ஸ்டம்ப்ஸ்லேயோ போய் அடிக்கணும். ஏன்னா இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டூ ஆர் டே சிச்சுவேஷன் தான், இழக்கிறதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ அப்ரப்டாக இறங்கி ட்ரை பண்ணலாம். wonderful placements from Delhi. both ஜீவானந்தம் அண்ட் தௌசிஃப் அவங்களுக்கான டைம் எடுத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா போஸ்ட் பவர் பிளேயில் கேப்ஸை பிக் பண்ணுறது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் தான். பட் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன் இஸ் ஸ்டில் பாசிபிள். மிஸ்ஃபீல்டுங்க, தேவையில்லாத ஒரு மிஸ்ஃபீல்ட் தட் ஆஃபர்ஸ் அ சிங்கிள். இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஏன்னா இப்போ ஒரு கப்பல் ஆஃப் டாட் பால்ஸ் போட்டு டில்லி ஒரு டாமினேஷன் வச்சிருப்பார் ஜீவானந்தம் மேலே. அந்த ஃபியர் ஃபேக்டரை யூஸ் பண்ணி விக்கெட் எடுக்கலாம். பட் இப்போ ஜீவானந்தம் நான் ஸ்ட்ரைக்கர் இல்லை. இப்போ முதல்லேருந்து தௌசிஃப்க்கு செட் பண்ணணும். that's a problem for bowlers. strong shots, almost closing. எத்தனை க்ளோஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேம்குள்ளே ப்ளூ ஸ்டார் வர்ற மாதிரி தெரியுது.
Almost closer. கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி அடிச்சிருக்காரு. பெரிய ஷாட்டா, செம்ம ட்ரைங்க. அங்க ஒரு 6 தடுத்திருக்காரு. கேட்ச் ஆகல அப்படின்னாலுமே கூட ரன் சேவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஆனா ஓவர் த்ரோல இங்க அதே ரன்ஸ் கன்சீட் பண்ணப்பட்டுட்டும் இருக்கு. 3வது ரன் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடிட்டாங்க. But anyway, that's a wonderful save at long off. 50th here for Spartans Cricket Club. Look at that. எனக்கு ரோப்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு கரெக்டாக தெரியல, பட் ஹீ ட்ரைட் இஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னு தாராளமாக சொல்லலாம். Five runs so far in this over. Single to end the over, 53 for 1. Samma catching her. Look at the joy. Look at the celebration. Sad for Jeevanandam. Of course, அவ்வளோ ஈஸி கேட்ச் கிடையாது. ஜீவானந்தம் டெஃபினட்டாக அதை ஏற்றுக்கவே முடியாது. பட் லுக் அட் த வே ஹவ் யூ கிராப் தட் கேட்ச். 200% கமிட்மெண்ட். அண்ட் the joy. Look at the celebration. என்னவோ நடக்க போகுது இந்த மேட்ச்சில். அவ்வளோ ஈஸியான கேமாக இருக்க போகிறது இல்லை. 53 for 2 ஜீவானந்தம் வாக்ஸ் பேக் டு தி பவிலியன். Catching her. Look at the joy. Look at the celebration. Samma catching her. Look at the joy. Look at the celebration. முருகன் த நியூ பேட்டர். நம்பர் 4ல் போன இன்னிங்ஸுமே ஞாபகம் இருக்குது. பவர் பிளே டாமினேட் பண்ணாங்க. 8th ஓவருக்கு அப்புறமா பேட்டிங் பெருசாக சோபிக்கல. மேபி 8th ஓவருக்கு அப்புறம் பேட்டிங் டீமுக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சஸ் இருக்கலாமா? இன்னொரு ரன் அவுட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா? பாலுக்கு பால் பதட்டம் போயிட்டே இருக்கு இந்த கேமில். Look at that. நல்ல ஒர்க் ஃப்ரம் த ஃபீல்டு. So anything might happen in the game la. That's the problem. Blue Star தடுமாறினதை பார்த்தோம் 9th ஓவரில் இருந்து. சேம் வில் ஹேப்பனா அப்படின்னு தெரியல ஸ்பார்டன்ஸுக்கு. இப்போதைக்கு ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரகிள். தொசிஃப்க்கு நல்ல பார்ட்னர் அமையல முதல் விக்கெட்டுக்கு அப்புறம். அமேசிங் டர்ன் ஃப்ரம் ஆப்ரஹாம். கரெக்டான நேரத்தில் பால் திரும்புது.
Seems like quite good in control. I think this is what the big problem arises. ஏன்னா ஓகே டு பில்ட் த பார்ட்னர்ஷிப், ஆனால் ஒரு பேட்டர் வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஹோல்ட் பண்ணால் மற்ற பேட்டர்ஸ் கொஞ்சம் குயிக்காக போகணும். இப்போ 80/68 லுக்ஸ் கெட்டபிள், பட் போக போக விக்கெட்ஸ் விழ 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 இட்ஸ் கன் அட்வான்டேஜ் ப்ளூ ஸ்டார். ஸோ ஒரு பேட்டர் அந்த அந்த ரன் ரேட் ஃப்ளோவை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பட் ஆஸ் ஆஃப் நோ தோசிஃப் இஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். அவர் இந்த இன்னிங்ஸை முழுசாக விளையாடணும்னு நினைக்கிறாரு. இன் கேஸ் இஃப் that is the thought process, நான் முருகனை புஷ் பண்ணுவேன் டு கோ ஃபார் தி பிக் ஷாட்ஸ். They are going for the single. செகண்ட் ரனுக்கான முயற்சி, வண்டர்ஃபுல் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ்ங்க. முருகன் செம்ம இன்டென்ட் காட்டினாரு. இன்ஃபேக்ட் தோசிஃப் செம்ம இன்டென்ட் காட்டினாரு. Look at that. அந்த முகமதோட இன்னிங்ஸ் ஒரு க்ரூஷியல் ஃபேக்டராக இருந்துச்சு இந்த கேமில். The place of the bat. I think it seems like a constant mindset from Spartans cricket club. என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது டக் அவுட்டில் முடிவு பண்ணப்படுது. ஆனால் அதனுடைய பிரதிபலிப்பு தான் நம்ம கிரவுண்டில் பார்க்குறோம். தனிப்பட்ட சிந்தனை பெரும்பாலான பேட்டர்ஸ் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதில்ல. குட் ஃபார் எ டீம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். பட் இங்கே மேபி கை கட்டி போட்ட மாதிரி தான் செட் பேட்டருக்கு. தோசிஃப் அவ்வளோ அடிச்சுமே அவரால் ஃப்ரீடமோடு விளையாட முடியல. He needs to take that in control. Beautiful rotation of strike. Biggest strength என்னன்னா அவங்க ரெகுலராக ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மேபி அது தடுக்கப்படும் போது ஒரு நிறைய டாட் பால் விழுதுன்னா பேட்டர்ஸ் கொஞ்சம் ப்ரெஷரில் இருக்காங்கன்னு நம்ம மேபி கன்க்ளூட் பண்ணலாம். பட் இந்த அப்ரோச் ஆஃப் ஏன்னா போஸ்ட் பவர் பிளேயில் ஏர்லி ஃபேஸ் ஆஃப் ரோஹித் சர்மா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேட் பண்ணுவார், குறிப்பாக லாங் ஆனுக்கு. தட்ஸ் யூனிக் ஸ்டைல் ஆஃப் அப்ரோச். பட் இப்போ கேப்பை பிக் பண்ணியிருக்காரா? பண்ணாலுமே நல்ல சேவ் அங்கே டீப்பில். நெருப்பாக இருக்காங்க இங்கே ப்ளூ ஸ்டார். பட் ப்ராப்ளம் இஸ் நம்ம முன்னாடியே பேசுன மாதிரி மேபி 5 ஃபீல்டர்ஸ் இன்சைட் த சர்க்கிள் போடலாமா அட்லீஸ்ட் ஃபார் முருகன். ஏன்னா ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக நடக்குது. இந்த ஓவரில் கூட பாருங்கள் 4 பால் 4 சிங்கிள். He couldn't stop that. இன்னொரு ஒன்று ஃபார் லாங் ஆன். இட் இஸ் த பெட்டர் பிளேஸ் டு ரொட்டேட் த ஸ்ட்ரைக். எனக்கு கேட்டிங்கன்னா லாங் ஆனுக்கு ஆடிக்கிட்டே இருக்கணும் அகெயின்ஸ்ட் ஸ்பின்னர்ஸ். One more to complete this over. Tawseef on strike. இன்னொரு சிங்கிள் டர்ன் ஓவர். 10 ஓவர் முடிவில் 64 ரன்.
64 for 2 change of in here. Tosif into his 30s, 33 of 33 balls. He should try completing the game till the game ends. Another one. There wasn't enough bounce as of expected from Shaktivel, the new bowler, as Tosif is expecting the ball to bounce more so that he could punch the ball through the covers. Trying to go for the big shot, as there are fielders being placed deep, long on, long off, sweeper cover, deep mid wicket and deep square leg fielders. As they kept on encouraging their players. Bit of extra bounce. Maybe the wicket looks really good in terms of control. As it pitches on the grass, we could see some extra bounce being extracted. That shows the quality of this venue, White Jersey Twin Park. There are 2 venues, that's why it is Twin Park. Goes over the bowler's head, and that is a 1 bounce boundary. A wonderful connection from Tosif as he went over the bowler's head. That's one of the safest areas to score boundaries in the post power play overs. And a boundary after a very long time, and a much needed boundary for Tosif. Another big one, got the connection better as it goes for a huge maximum. A shift of gear here for Tosif, and he is into his 40s now. Maybe it's been bowled at the slot. Most of the bowlers of Blue Star didn't give much space for the batters to go for the big shot. This was an innovation from Tosif as he went forward and created his own width to go for the big shot. Just 59 more runs to win the game. Another big shot, another better connection, this time over the long on fielder, and it's out of the park. 50 up here for Tosif with that maximum. 50 up, just 38 balls. What a batting, spectacular performance. Right from the beginning, he was waiting for that one better partner. Murugan gave it authority, and he is now taking the control. Look at that shot, a dream shot for any batter. It's a wonderful half century from Tosif. Took up the responsibility of building the innings. $18 runs of that Shaktivel over. Maybe this was that one over that they're looking for a very long time. Catch is the call, but that's been placed at the gaps as it goes for the boundary. This time it is from Murugan. Even Murugan is shifting his gears, playing some positive cricket in the middle of this game. Bit of it offered, and that's been taken in control. Good comeback from Delhi, and he's not getting carried away with that boundary, Murugan. That is most important quality for any batter in T20 cricket. Just because you're going for a big shot, that doesn't mean you could go for a big shot in each and every ball. You should respect the quality of a bowler. Especially for spinners, they'll be coming back strongly.
Back on strike here, Tosif. Another good one. Beautiful running between the wickets. Seven runs so far in this over, with one more to complete this over. Will they try going for the big shot in the last ball? Through the covers, that picks the gap as it went under the fielder's legs, goes for the boundary. One of the softest boundaries we could see today. Should have been saved with the covers. Lucky runs here for Spartans. Look at that. Easy one. Should have been restricted by the fielder. 90 for 2 after 12. It's 92 for 2 with one more to complete this over. Murugan on strike. Dot ball to end this over. Now it's 10 runs coming off this over. 92 for 2. .92 for 2. Tosif on strike. Got the connection better as it goes for the maximum. Another big shot. This time against one of the key bowlers of Blue Star, Sachin Riga. Just expanding his left leg and meeting the ball with the middle of the bat. This is the quality of Chennai's gully cricket. Goes for the another big shot. This time even much better connection. Fortunately not going out to the park. Hits at the fence and came back. 50 partnership between the batters. And he's rushing things quickly here for Spartans. Just 31 more runs required to win the game. Look at that. The left leg is the biggest strength of Tosif. Look at it keenly. He's opening his left leg and reaching the length of the ball. The height is supporting him. Very good at 6 hitting. Another big shot, this time not much better connection, and finds a fielder at mid wicket. The story of Tosif finally coming to an end. And Sachin Riga, the man, brings up the breakthrough. 63 of 42 balls. Tosif walks back to the pavilion. 104 for 3 now. Similar kind of stroke makings, but it was even much better delivery. 104 for 3. Tosif lost his wicket to 63 runs, but he ensured that his team is winning this semi-final.
31 more runs required in 45 balls with more wickets in hand. Prabhu, the new batter, in at number 5. As things were quite good under control with one set batter on the non-strikers and Murugan. So this is the impact of a partnership. A partnership sets both the batters. Even if one of them loses that wicket, the other will take care of the innings. Right, Prabhu on strike to face the first ball. Sachin Riga with the ball. And he's straight away squeezing the ball at the point direction. Good work from Murugan. Calls him for the single. A wonderful running between the wickets. Looks like Prabhu is already playing a game outside the boundary ropes. He's looking in good touch in the very first ball. So he won't take much time to settle down himself. He'll be going for big shots as quick as possible. Goes for the big shot over the bowler's head. Not better connection, but landed safely in front of those fielders. So Murugan will be continuing what Tosif left in this crease. I really love the way how he's cutting the ball. Look at that boundary. It reminds me of Nicholas Puran. Went into the back foot comfortably and then punches the ball. Just take back a look at that. Comfortable back foot stroke making. Even Lara plays cut shots like this. Good start for Prabhu. 1-1-0 for 3. Goes for the big shot. Fielder under the ball. That's a drop. That is a drop. Could you believe this? As it went for the maximum too. This is unacceptable at this level of cricket. It's not a maximum, it's a boundary anyway. 21 to win the game now. A masterclass chase here from Spartans Cricket Club. 20 of 12 Murugan and Prabhu 5 of 2 balls. Abraham, the new bowler, into the attack. He was quite good with the ball so far in this innings. He's having a bit of variation. And just 20 more to win the game, as things were quite good under control. The last 2 to 3 overs have been quite expensive for Spartans, and that's one of those reasons why they are almost closer to the target now. Oh, almost got that. I won't say it's a drop opportunity. It's a very tough chance for the bowler as it met the middle of the blade. Must be very careful, Prabhu. Good understanding between Murugan and Prabhu, as both the batters were having a chat with each other continuously, not just giving calls, even having conversations whether to go height shots or flat shots or grounded shots. Those kind of discussions were being made between them. And the dot ball with one more to complete this over. Just 6 runs coming off this over.
Single to end the over. That's 117 for 3. (117 for 3). Plays through the covers. No chance for fielders to stop that. Boundary to start this over from Murugan. Vallarisa with the ball. A new bowler. He was a spectacular batter. Unfortunately, he couldn't make his miracles today. That's one of those reasons why Blue Stars ended up 134. Good connection. The placement was right because he had freedom to score at long off and sweeper cover too, but he tried placing at extra covers. Just 14 more to win the game. Good use of the wrist. And the call was right. They're going for the second run. A wonderful running between the wickets. Now just 2 maximums to dispatch the game. Quite good connection. Flighted delivery played at the sweeper cover region. As the fielder was standing straight, it goes for the boundary. Into the 30s now Murugan. That brings us closer to the game. 8 more to win the game. That's high in there, no chance of getting connected. Another single. 7 more to win the game. With a maximum and a single, they could dispatch the game. So far 11 runs coming off this over. A slog sweep that was not getting connected as of his expectation. Disappointed Prabhu. Did everything right, but it was a slightly flighted delivery from Vallarisa, as the previous one were quite different. As it goes behind the stumps, travels a long way, reaches the boundary ropes, right +4 it is. That brings us to the scores level mode, with 1 more to win the game. A well-planned and structured batting display from Spartans Cricket Club in a big match like a semi-final, without any frustration, without any fear of chasing a target. They planned the total and they went on towards it, build the partnerships at the right areas. Thickish outside edge, and that's the way the match is getting finished. 135 for 3. Spartans Cricket Club are winning this game in just 15 overs with 30 balls to spare by a difference of 7 wickets. Wonderful performance, well planned batting structure.
Spartans Cricket Club. Of course, Blue Star were wonderful sides, but in today's game, it was Spartans who dominated the game completely, especially with the efforts of Tosif 63 runs of 43 balls. Mohammad scored 20 crucial runs, and Murugan's 34 not out ensured that they won the game 15 overs. Wonderful batting display altogether. Even with the ball, we've seen them performing with equal bit of shared momentums, with Mohammad picking 3 wickets. That's a story from the centre. Spartans Cricket Club are winning the semi-finals by beating up Blue Stars, and they are marching towards the final of Pride season number 4. Join us for the post-match presentation.